Joy, the Oceanic Group from Gayaza, wish you the best in this new age. God bless you from Oceanic. Lastly, happy birthday to Joseph Kauchi from your wife Momo, from Sean, from Little Avril, Keith and Kian plus Anne. Bakwagaliza amazaliwa malungi. Happy birthday to you, Joseph there. Yes, namwe abalala bazalibwa olwaleero nga tetwabategeddeko. Happy birthday. Welcome to the show. Nze Farida Nakazibwe. Mwasiza mutya. Okay, we have Dr. Castrol Kisuule mu studio. Ensonga tugenda kwa tuwogera ku ndwadde z'abakyala. Yes, oyina ekibuuzo kyonna ekyekuusa ku ndwadde z'abakyala kikutawaanyiriza ebbanga. We know we have so many issues when it comes to that department. Zitutawaanya nnyo, ebiseera ebisinga tezivaawo netulowooza nti teziwona, but oluusi tuzijjanjaba bubi and we get a lot of reinfections because some people have multiple partners. Ate bw'aba treatinga kino munne tatreatinze, ate aba yakatreating oba bombi betreatinze, olina ddayo n'akombooza ne muddayo obuto. Ate we know that infections ezo zituleetedde ebizibu mu kuzaala, infertility, because we never treat them. Okakananga zitu blockinze nseke zituleetedde ebizibu bingi. So you have questions around that, anything to do with okuzaala mu bakyala, send them in. Genda nnyo okose our Facebook page NTV Mwase Mutya, teekako tugenda kuba omusawo ng'atuddamu. Good morning, doctor. Welcome to the show. Good morning. Thank you for inviting me. Wasiza otya ssebo? Yes. Tukwaniriza nnyo. So bizibu ki ebisinga okubatawaanya eyo bye musinga okuripootingibwako abalwadde mu nsonga z'okuzaala okwabakyala, health y'abakyala? Okay. Kisooka mbebaza okumpitako ku NTV kwogera ku nsonga ez'abakyala kubanga nsonga nkulu ate nga twasoma myaka nga 10 nga tusoma abakyala bokka. So ensonga z'abakyala ezo ziba zituyamba mu wetuzimanya abakyala ne bajja mu ddwaliro zituyamba okubayambako okubeera obulungi. Ensonga ezisinga okulopebwa mu ddwaliro kale eri ebyokuzaala n'ebitali byakuzaala, naye nga byonna bitawaanya abakyala, byonna nga byabakyala. Kati mu nsonga ezitali za kuzaala, ebintu ebisinga okulopebwa mu ddwaliro bisinga kuba nga ensonga z'ebizimba, fibroids, eriyo n'ensonga ez'obutazaala oba ez'obutafuna mbuto, eriyo ensonga za infections. Abakyala abamu bajja ne bagamba balina discharge oba ebintu ebivaayo nga tebiwunya bulungi oba nga byakalandala, ne tutandikira awo okubajjanjaba. Naye ebizimba ennaku zino byeyongeddemu. Oba lwaki? Tetumanyi lwaki, naye tulowooza mbu ennaku zino abakyala bettanira nnyo genda mu ddwaliro okubuuza ku bibafaako, ne general check-up zeeyongedde. Tutegeeza byaliwo naye nga tetubiroopa. Tulowooza byaliwo naye nga abakyala ab'edda baali tebagendanga nnyo mu malwaliro kubiroopayo. Naye ennaku zino abakyala beeyongedde okukola general check-ups, so ne bazuula ebizibu ng'ebyo ne balyoka bajja ewaffe ennyama. So ebizimba ebiyitibwa okukogata ne cysts nabyo bizimba? Ne cysts nabyo bizimba byanjawulo. Cysts bitera kukwata magi, whereas ebizimba ebya bulijjo bitera kukwata n'abaana. Ne bijoonoona. Esinga ndowooza tebibeera very dangerous. In fact, tebibeera dangerous. Buli bizimba 100 kubeerako ekizimba kimu ekiyinza okubeerako kansa. So tebibeera nnyo dangerous kubanga tugamba muli bakyala babana omu alina ebizimba nayinza okuba takimanyi. Naye nga ebyo bitali dangerous. Tebiri dangerous. Ebyo ebisirika n'oba nga
towulira bulumi bye bitaba dangerous. Yes, ate bye bisinga obungi. So ne bwe tutuula naye mutuula kubanga bangi abalina ebizimba ne batajja mu ddwaliro. Naye with time we bibeera mu bbanga ddene tebifuuka dangerous. Most likely not. They don't usually become dangerous. So it is not too much of a problem. Si kizibu ky'amaanyi naye eriyo bangi abalina ebizimba nga balina n'ebizibu naye ne balwawo okujja mu ddwaliro. So betwagala bajje mangu tubacekinge. Kuliko bizibu ki? Ebisinga okuviirako obuzibu mu bizimba kwegamba okujja omusaayi omungi mu nsonga ez'obuli mwezi. Omukyala olina agamba mbu ye bwagenda mu nsonga abajja mu musaayi mungi nnyo nga byabitole nga ziddiŋŋana ng'alina obulumi bungi nga aganye okufuna alemeddwa okufuna olubuto bwe bityo oba olubuto ne luzimba. Abalina ebibuuzo on this very day ku nsonga z'abakyala n'ebyokuzaala byabwe, you're going to send the messages to 700 65 65 00. Nja kugiddamu 700 65 65 00 kuba muweereza messages WhatsApp, that is. Tetogikubako. Please don't call, just send your WhatsApp message 700 65 65 and 00. Tulina Dr. Castrol Kisuule yakubuka mu nsonga za gynecology oba ebirwadde by'abakyala. Nsonga ki endala enkulu ogyeko ebizimba, infertility, infections. The major ones are major infections ezisinga okutawanya abakyala. Ezisinga okutawanya abakyala candida, yeast infections, okufuna discharge nga ya white, off white, efaanana nga bongo, yeekwata ebitole osiibwa kituufu. Ebisinga ye commonest infection. Ne candida oyo aba kuki? Candida oyo kuba bakugamba abamu bukyafu wetufuka. Candida oyo tatera, first of all, Candida tali sexually transmitted. Abantu kye basooka, I mean, they need to know that first. Kubanga omuntu ajja afunye Candida agamba kirabika omwami yandetedde Candida ate nga si kituufu. Anti oluusi tetubyawula. Fekasa tulabayo anything ekitali normal. Tulowooza sexually transmitted infection. So naye nga ekisinga okuleeta Candida actually okutawaza ennyo. Abakyala batawaaze nnyo naye nga akozesa sabbuuni kuba tubagamba temukozesa ki sabbuuni naye abasinga balowooza wakozesa sabbuuni ajja kulongoosaayo nnyo bwatukule bulungi ate kwe kusinga okuviira obuzibu kubanga wokozesa sabbuuni otta obuwuka obulungi n'obubi ate nga twetaaga obuwuka obulungi busigalemu so kyekisinga okuleeta abantu okukola okufuna infection eyo bwete ya Candida kutawaza nnyo na sabbuuni kubanga ekifo ekyo tukiyita self cleansing. Ne wano kungulu no soap oba munda bwe tusinga okugamba no soap ne kungulu oluusi soap ayinza okuyitako naye nga tokiremerako nnyo. Ate using bathrooms kisinga kuleeta infection eziringa UTIs ate nga UTI ne vaginal infections abantu tebabyawukanya nnyo kubanga biina kwawulibwa in a way that UTI is affecting akawago n'omusulo gye guva whereas the other infections usually ziva mu bukyala. UTIs ze zisinga okuva mu toilets enkyafu kubanga omukyala waba akozesaako obuyonjo amazzi agavaayo ate gayinza okusplashinga negadda mu bukyala n'alyoka afuna infections so okozesa toilet embi public toilets ezitakuumibwa bulungi ziyinza okuleetera omukyala okufuna infections. Ate bino the different materials ez'empale zetwambala nazo contributing to Candida or UTI? No, it doesn't. Actually ezisinga zireeta some kind of allergy. Woleeta allergy
olinza okuleetebwa okusiibwa ebyo ebisinga okuleeta ebizibu mu materials kubanga tulinga lugoye oluteeka awantu yinza okusiiwa newali wansi mu obukyala era kyekimu so teritera kuleeta infection pase neyinza okuleetawo engeri ya allergy. naye mugitreatinga oba you just get rid of that particular material? That's the easiest thing to do. Tumugamba akyuseemu and usually kigenda kyokka with a bit of help with some medicines. Okay. Ate bwe tubeera mu periods zaffe the pads we use ne how long that pad stays. Okay. Yeah. Nakyo kirina engeri gye kitu affecting them. Yes, kituufu. Ekibuuzo ekyobuuziza kiri very individual kubanga abantu abamu they take longer. Some people as soon as a few drops come in they are changing. There is no recommended. Naye tugamba mbu omukyala yenna wawulira nga ali uncomfortable asobola okukyusa. Okay, and it depends on the flow, on what is coming out, the smell, and the individual. Yenga bwawulira waba ayagala kukyusa akyusa. Okay. Ne bw'aba nga aluddewo waliwo omuntu ayinza okukisuusa ne guys I'm okay sinaba kubeera uncomfortable because one yes ayinza okuba flow ye nga si y'amaanyi naye twayinza n'okuba nga yeewala kozesa too many because she doesn't have the money to buy them in huge numbers. Ate tebakisuusa n'abeerayo from saawa emu paka 9 oba 10. Wakisuusa ennyo ate kiyinza omuviirako obuzibu kubanga kireeta okuwunya si kandida wabula okuwunya n'obutabeera fresh around that area kiyinza okuleeta other infections ezijja kuba because of hygiene kubanga eriyo infection ezijja kuba nga tolongosezaawo so zaaba naye nga si kandida still. Ate ezo infections zezigwa mu kkowe ki kkowe kimanyi kitegedde bulungi naye nga which type which branch of it ziba zigwa mu candida allergy oba ziyinza n'oku progressing and going to UTIs? Yes, it can eventually affect the urine. So yes, ziyinza okugenda nezitandikira awo nezigenda mu kawago oba nezeyongerayo mu nabaana. Okay. Kati ezitutawaanya ezikozinga this infertility etawaanya abawala n'abakyala ennaku zino ziri partly sexual or majorly sexual? Majorly. UTIs. No, UTIs teziviirako mukyala butafuna lubuto. Kisinga kuva ku ziri zetuyita sexually transmitted. Ennaku zino zikendeddemu naye nga promiscuity oba nkyongere ntya mu Luganda obutambuze buleese infections nyingi. Infection ezo zireetedde nnyo abakyala abamu okuzibikira enseke. Kati enseke we zizibikira eggi terisobola kusanga mazzi ga mwami oba sperm so ne zireeterako obutafuna lubuto and it becomes very expensive okujjanjaba ekyo. Extremely expensive. Ate si bangi oba babijjanjaba expensive. Kituufu batono ababijjanjaba so tuba tusaba ate ababijjanjaba batono ate obujjanjaba buli expensive bwa sente nyingi so tusaba abantu to take care of themselves obutatambula okuba biviirako endwadde nyingi. Oba batambudde be protective. Oba batambudde nga tebasobola kukyebera then bakozese protection. Okay. At what stage infection ezenga minor infection that can be esobola okukwatibwa neta progress nga kutuuka kuntusana ku infertility? Okay. At what stage does it go beyond control? Okay, so mild stage ebeera ng'omukyala afunye discharge ng'etandise okuwunya si ya bulijjo tandise okufunamu kapain akatono then weetaaga okujjanjabibwa ate oba weegatta n'omwami kwese kondomu okumala ekiseera ky'okoze eki ky'oli ku treatment.
naye wotegeera mu kisusse ng'olubuto lutandika okulumirira wansi oba giyita bugumu simanyi bugumu wansi mu olubuto nga bakuluma nnyo ate amazzi gavaayo macaafu gawunya bubi tandisa okufuna omusujja n'okulumizibwa wansi wakati mu intercourse. Yes. Okay, ekyokulumizibwa wansi mu intercourse tekisinga kuleetebwa infection wabula it's another disease tugiyita endometriosis. Endometriosis yeefaananizaamu nga ekirwadde ekikwata abakyala nga muli munda omutera okuva omusaayi buli mwezi. Cells ezo nga zibunyeeko awalala awatali munda, so buli mwezi omuntu wafuna wagenda mu nsonga alumizibwa munda munnabaana ate n'ebweru. Okay, olususu si lususu naye munda eri mu organs endala. So cells ezo zigenda nezitambula okuva munda mwannabaana nezigenda nezisetolinga ebweru wannabaana naye nga si munda. Zezireeta cramps. Singa omanya abawala oba abakyala buli wagenda mu nsonga alumizibwa nnyo takola tagenda ku ssomero ayinza okuba alina ekirwadde ekyo kyetusinga okulaba mu bafumbo buli weyeegatta n'alumizibwa nnyo n'atatuuka oba n'abikyawa. Abantu abo bazaala abantu abo oluusi bafuna obuzibu mu kufuna olubuto naye abamu bazaala. Olukye ekireetawo obuzibu mu kufuna olubuto olwokuba olususu luno okosa omwana kwa plantinga bw'abazze biri ebitambula bigenda ne biziyiza enseke ne bizibikira enseke, so n'atafuna ki n'afuna enkovu nnyingi munda mu lubuto n'alemererwa okufuna olubuto kubanga eggi terisisinkanye mazzi ga mwami. So baba treating abatya abo tuba treating kale mwaba muwala muto tumuwa hormones eddagala singa aba akyagala okufuna olubuto ne tumuwa eddagala lino erya bulijjo painkillers. Waba tayagala kufuna lubuto ne tumuwa hormones eziziyiza okufuna olubuto naye nezikakkanya n'obusungu obw'ekirwadde ekyo. Wekiba kiyitiridde abamu ne tubalongoosa n'okubalongoosa. Kati amuba mulongoosa lususu lwana baana tuba tugenda munda nga tukozesa engeri ya kamera okugenda munda ne tujjamu ebintu ebibadde bisetulinze awalala ne tubijjamu oba ne tumuyamba ne tuzibikula enseke. Era ebeeramu looking for those small particles. Yes, ebeera a bit major. I think it happens every month. So does it mean you do it every month? No, we don't do it every month. Tukikola mulundi gumu gwokka nekisirika. Bwekiddira ne muddamu tetuddamu atumuwa eddagala eriziyiza ekirwadde ekyokukomawo amangu n'obusungu oba tukendeeza obusungu. Kiri very common mu bakyala. Kiri common and it is underdiagnosed. Tugamba mu research kubanga bakikebeddekoko omuwala buli bw'atandika okufuna symptoms mpaka diagnosis bwekolebwa it takes an average of 7 to 10 years. So bangi babalabanga abakyala abanafu abateesobola ensonga ne zimuluma nnyo naye kumbe alina ekizibu ekirala bali abakyala balala tulinga abakinomalizing kiri nnomu omukazi okulumizibwa ennyo kubanga eriyo bali abakisussa nga takola asigala waka oba neyeekyawa olunaku olwo lumu 2 3 oba bamalamu na wiiki namba ng'ali bw'atyo. Tugende tuwumulemu Dr. then tulabe ebibuuzo by'abatuuze. Ennamba k'ogenda okuyita okuweereza ekibuuzo kyo 700 6500 00 koba oweereza ekifaananyi koba oweereza ekibuuzo kyo ku WhatsApp. Tukomawo tulina Dr. Castrol Kisuule.
National Medical Stores is a government agency mandated to buy, store and distribute medicines and medical supplies to government health facilities in Uganda. For Ugandans that we serve, help us serve you better by taking your individual responsibility seriously. Report theft of government medicines and medical supplies to the nearest police station or to the State House Health Monitoring Unit. Do not pay for any medicines or medical supplies labeled Government of Uganda, not for sale. Do all that is within your means to stop all preventable diseases, including COVID-19. Continue observing the Ministry of Health Standard Operating. Okay, thank you so much for keeping it mwase mutya tukyagenda maaso nsonga za byabulamu tutunulidde nnyo abakyala n'endwadde ezitusumbuwa, so don't forget to send in your question ku WhatsApp 700. Did I get it right? Yeah, 65 00 musanvu 00 65 00 eyo namba yaffe empya. So weerezaako ekibuuzo kyo. I'll go straight to some of them. Omukyala aliwo n'agamba bamulongoosa ovarian cyst emyaka ene mabega. She wants to know if that leads to infertility. Cystic kati to be confusing ne fibroid. Yes, cyst bagi confusing ne fibroid. Naye nga cyst eva ku magi oba ge tuyita ovaries. Kubanga eriyo ejje erinza okukula amangu oba nelikula mu a very short time nerifuuka cyst 2-3-4 centimeters bwe zityo. Nezitagejja nnyo naye eri ezigejja nezifuuka nga sentimita 2. So omuntu we tumulongoosa cyst ekwata ku ggi giryoka oba ekyo ekisaawe ekikuuma amagi. Ekisawe ekikuuma amagi. Okay. Si ku ggi. Ekikwata eggi. Si ku ggi naye ekisawe ekikuuma amagi. Kubanga ovary abakyala kibanguyira okutegeera mbu kikutte ku magi naye nga si magi for sure. Naye nga some people call the ovaries amagi. So kikwata ekisawo ekikwata amagi. Naye we tulongo. Amagi gaba tegakyafuluma. Amagi gafuluma naye ekizimba tekiyinza okuzimba ennyo nekiziyiza amagi amalala okuvaayo oba nekimuviirako obulumi. So baba balina okijjawo. Musalawo mutya kiribwa kyetulongoosa nekyetwesanga. Ekibuuzo kirungi nnyo. So si buli cyst mbu tugirongoosa naye omukyala waafunye ekizimba ku magi nga kisusse sentimita 5 nga kitandise okumuluma, kitandise okumuviirako obuteewulira bulungi, then ekizimba ekyo kye tuyinza okulongoosa. N'abalina obuzimba obutono ku magi bu cysts sentimita 2-3 tukireka myezi 3 ku myezi 4 ne tuddamu scan ne tuzuula mbu tekikyaliwo. Bumanyi okubulabuka? Bubulabuka. Tunywa ddagala? Obeererawo. Omubiri gwokka ne guki self correcting. Gulwanyisa kati buba buvudde ku ki? Tetumanyi kisinga kuleeta cysts zino naye tulowooza some kind of hormonal treatments, birth control pills, ebimu ku bintu ebisinga okuleeta cysts. Nene empiso gye twekuba eya injector plan naye ereeta cysts. Naye eri omuntu nga talina kyakozeseza ne bujjabuzi. So tebutera kulumya muntu as long as it's not painful. No. It's not too big. It's not. Yes. Kituufu. Naye batugamba bw'ofuna olubuto bumanyi okunyigirizibwa eba cyst oba kizimba nikishiwenkenga kyokka. Eba cyst naye ekisinga bizimba bitono nnyo ebiva ku magi ebizimbya olubuto. Ebizimba ebisinga okuzimbya olubuto fibroids. Cyst bitono naye byetaaga kuba kinene nnyo okuzimbya olubuto, so tebitera kuzimbya olubuto naye omuntu aba akiina nga kimufuukidde ezzike then asobola okujja mu ddwaliro ne tukirongoosa. Ate nowadays tukozesa technology omupya
nga tetusala biringa bye bali basala tukozesa obutuli butono nnyo ne tukozesa engeri ya tugiyita laparoscopy or keyhole surgery ne tulyoka tulongoosa ekizimbe ekyo nga tetusaze nnyo muntu ate ku lunaku lwe lumu naddayo eka nga atambula. Kati ono bamulongosa emyaka ena emabega. What are the chances she can develop infertility? Minimal. Tebina ebikwataganira oba mpozi nga obuzibu bwava ku something going wrong mu surgery? Bitono nnyo ebizimbe ebiviirako omuntu obutafuna lubuto. Abasinga obungi, I'm not sure what her particular case is, naye nga abasinga obungi tezikwata nnyo ku nseke ate tezibaviirako buzibu kufuna lubuto. So abasobola okufuna olubuto nnyo n'amaanyi. Mpira n'ababifunye mu nabaana nabo bafuna batula kuba kyaffectinga space y'omwana mwakulira. Kituufu naye nga ebizimbe ebisinga mu nabaana tebitera kukosa mwana ali munda. Bizimba bitono nnyo ebyo ebizimbe ebisangiddwa munda mwa nabaana si kungulu oba mu nnyama naye nga munda muli space omwana naye mwakulira bye bisinga okuviirako obuzibu naye ebirala they don't usually affect. Kati ebyo ebiri munda bikola ki exactly? Ebiri munda bi affectinga omwana ng'atandise okwekolera amaka ge munda omwo mu nabaana. So biziyiza omwana okukola amaka omukyala n'afuna miscarriage oba ne balwanira space munda omwo. Kakana ng'omwana takuze bulungi. Ng'omwana takuze bulungi. Afa oba avaayo tafa naye nga nedda wabula takula bulungi. They don't really realize their growth potential. So omwana singa aba alina kukula akule afune kilo nga 3 kantebereze afuna kilo 2.2 2.2 tekiyinza kuvaako obumpi nti yandiwanvuye naye there is no that space so now empower. No. That's my imagination. No. Okay, nze I'm 31 years naye okuzaala kuganye ngezezaako but sifuna lubuto nakola scan 3 times naye buli omu aŋŋamba bibye. Omu yaŋŋamba amagi galyoke nja kuzaala. Amagi galyoke ayina engeri gyakiwandiise. Amagi gali oke nja kuzaala. Omulala mbw amagi gange matono mbwe nyina hormones abasajja. Asembyeyo mbwe enseke zazibikira so I'm here confused. N'ekirala tusaba ku namba ya doctor. Okay. So ketu omu yamugamba amagi gali oke ajja kuzaala no problem. Omulala amagi gange matono nina hormones amasajja. Eyasembyeyo yamugambye enseke zazibikira. Okay. So she's 31 and it's the same patient, it's the same person? Yes. Because ebintu ebyo byawukana nnyo kubanga omuntu asobola okukugamba mbu amagi oyina agamala ojja kuzaala. Omulali matono omu n'agamba ate matono ate gwe mulwadde omu n'agamba enseke nzibikire. Bisoboka naye it is unlikely. So bwe tuba tukebera abakyala eriyo test zetukola nga za musaayi. Eriyo test nga ya musaayi esobola okumanya obungi bw'amagi ag'omukyala ate eriyo ne scan zetukola. Omukyala yakatandika ensonga ne tubala amagi ne tugamba omukyala ono alina amagi agamala. Naye abakyala batuuse 38 40 ate eriyo test endala gye tukola. Oyinza okuba nga oyina amagi naye nga amagi ago g'oyina potea kwegamba tegafunisa muntu lubuto obanga ngatandise okusirira obanga nga tegalimu nnyo kisobola kufunisa lubuto. Ekyokubiri test endala echeckinga tubes eri ku tugikola nga eriyo byetusindika munda munnabaana ne tumanya oba tubes nzibikire obanga omwana namu. So tubes wezibanga namu omukyala yasobola okufuna olubuto naye enseke zokka size zikufunisa olubuto. Amagi galina okuba nga mwegali ate nga gamala ate nga amagi agamala malungi
then n'enkwaso z'omwami nazo nga ziri. Yes, ate nakyo nakyo kyolese kikulu nnyo kubanga mu bantu abajja mu infertility clinic couples twakizuula mbu 3 ku 4 ku 10 kizibu kiva wa mwami. 3 ku 4. 3 out of 4. No, 3 to 4 out of 10. Oh. So kangambe kale like kantebereze 30 and 40%. Yes, 35%. Bantu 3 maybe kambalire kubana ku couples 10. 4 couples ekizibu kiva ku wa mwami. Ng'abaami balina amazzi agatasobola kufunisa mukyala lubuto. So naye from our society oluusi kangambe sikuwayiriza naye nga basembeza nnyo ekintu ky'omukyala kizibu kiva wa mukyala. So we tuba tu investigatinga nga tunoonyereza ekizibu omukyala tumuggyako test naye n'omwami eriyo test ze tumuggyako okulaba oba amazzi ge gasobola okufunisa omukyala olubuto. Okay. So mukyala watu alina test results ziri different. So yeetaagayo nga mmeka endala to confirm her fears. Omukyala oyo okay yeetaaga I'm not sure what she needs to do. Yeetaaga okujja alaba omusawo omulala ng'alese test zonna z'akoze ne tuzitunulamu, then we can be able to decide which way to go. Alina ne kino kyakonyeeko bw'alina hormones z'abasajja. Abakazi abalina hormones z'abasajja bazibuwalibwa bakalubirizibwa mu kufuna embuto. Yes, kituufu. Buli mukyala abeera ne hormones z'omusajja naye zibeera wansi nnyo nga ziri very low. Kati abakyala abamu lwaki batuweeza abasajja? Ez'abasajja zibayamba. Zibaleetera obwagazi obw'okwegatta. So that's why abakyala abamu babeera n'obwagazi buli waggulu okusinga obw'abalala. Naye ababeera ne hormone imbalance beebo bowulira balina hormone imbalance. Abakyala balina hormone imbalance. Mu imbalance eyo hormone y'abasajja egenda neeyambukamu katono okusinga abakyala abalala ab'obulijjo. So bw'olaba abafuna ebirevu, abashevinga, abatabeera na nsonga buli mwezi n'ayosa emyezi 2 n'ableedingira omwezi mulamba bwe batyo basinga okuba n'ekizibu ekyo. Okay. So n'okuzaala kwabwe kuba kuzibu? N'okufuna olubuto kuba kuzibu naye wafuna olubuto okuzaala tekulina nsonga. Okay. So mulinawe mu balancing hormones? Yes, tulinawe bye tumuwa okubalancing hormones afuna olubuto. Okay. Kiri nnomo omukyala w'olubuto okufuna discharge? Kiri nnomo ate basinga. Baida w'abakyala bafuna embuto bafuna discomfort y'amaanyi wansi. The itching becomes very severe. So the discharges become more severe. Omukyala ow'embuto bintu bibiri. Firstly, their immunity is a bit lower. Okay, omukyala wafuna olubuto immunity ye ekenderamu katono, so n'amaanyi ag'omubiri okulwanisa endwadde entono gakendeera. Mu kukendeeza amaanyi ago n'afuna nnyo bu infection UTI tuziralaba zeeyongera ne candida infections because their immunity is a bit lower. So that is why they are at increased risk of having those infections. Biwona naye olusi bitawaanya no kijanjaba olwaleero next week n'akomawo nga kikomye olusi n'obyesonyiwa n'omugamba manyi guma until the pregnancy is done. Wekiba nga tekijja muviirako buzibu nga infection si y'amaanyi olusi okirekererayo. Temusaba bakuba mpiso? N'empiso gye ziri eriyo n'okuba empiso neera nekigaana. I had to buzimba when I gave birth to my first baby. That's what the doctor said. Then I had the second, but they were not seen again. So can I assume those two buzimba healed? No, most likely not. Naye kirabika mwebuli naye oluusi abakebera scan ayinza obutakifaako nnyo. Naye kirabika mwebuli naye oluusi abakebera scan ayinza obutakifaako nnyo. 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 Naye oluusi abakebera scan ayinza obutakifaako nnyo.
naye nga wekibanga tebakirabye buzimba butono abwesonyiwe mwebuli maybe naye nga tebujja kumuviirako buzibu oluusi buyinza okubula kituufu kuba buyinza butya okubula I don't think they can fail to see them. They can fail kubanga omuntu abanga ali lubuto aconcentratinga ku mwana tatunulira biri bweru so buyinza okuba nga mwebuli naye nga tebabufuddeeko nnyo obanga butono nnyo okulabibwa kati abwesonyiwe tabulowooza abwesonyiwe kituufu. I'm pregnant but the baby moves non-stop. What could be the problem? I don't know how many months pregnant you are. Baby knows I need dalu. Dalu ngeri ya mama we. Okay, so omwana waba atambula actually asinga kutambulira ku myezi nga 7 ku 8 around 28 to 32 weeks of pregnancy. Era omukyalo oyo waba agamba omwana atambula nnyo ayinza okuba ali mu period eyo ate kiri nno mu mwana okutambula ennyo tekirina buzibu. Mwana watambula ennyo it is a sign of good health. Omwana munda Ali very active. Ali very active. In fact omwana wataba active towards the end kiba kizibu ng'omwana agenda asiriikiriddemu nnyo ayinza okuba anafuye. So omukyala wabanga ali kumpi kuzaala tuse myezi 9 omwana omulira anafuye takyasamba agirewo mu ddwaliro omwana ayinza okuba agenda kufuna ekizibu. Okay. Because ogamba batandikira ku myaka emeka ku myezi emeka okubeera active kati mu lubuto omukyala asooka kuwulira mwana nga asamba ku myezi nga 5 20 weeks. Okay? Omwana n'agenda nga yeeyongera okuzannya obanga maama yeeyongera okumuwulira ne kipiiking at around 32 weeks myezi nga 8 watuuka ku myezi 8 omwana awasambira ddala n'akendera mu katono naye era aba akyasamba mpaka wazaalibwa. Okay, so you don't feel the baby, please run. Run. Batugamba will monitor their movements. Ngaba monitoring baby yennyini azaaliddwa. Because you can't sit home ng'oli lubuto omwana n'ayisawo olunaku lulamba nga takoze any movement. Kituufu. There is cause for you to worry. There is cause to worry. Okay. I had several scans showing that I have a cyst. I have cysts. I have ever had a pregnancy which miscarried in 2014. Since then, I've never attempted to get another pregnancy. My worry is, can I get pregnant now that I'm planning to marry? I am 36 years. Thank you. Yeah, she can get married and have children. Yes, she can have children. So asobola okufuna olubuto n'azaala bulungi. Naye omukyalo oyo waba ali 36 yeetaaga okubiisa mu bwangu. Okubiisa mu bwangu takeerewa. Time is not on her side. Wanaatuuka age 40 nga tannafuna mwami oba tannafuna we tuyita dona kumuwa lubuto. Biyinza okuzibuwalamu after that age. Si buli omu naye nga at 40 ate n'ebizibu ebirala biyingirirawo. Bizibu ki ebitera okuyingira? Miscarriage. Omukyala afuna miscarriage. Kati abakyala abali waggulu wa 40 bwafuna olubuto kyazibaza waggulu nnyo okufuna miscarriage. It's about 55%. Lwaki balingi mubiri? Amagi ag'omukyala emyaka 4 gaba manafu nnyo. So ayinza okufuna miscarriage naye nga si buli omu ate kyengamba si buli mukyala afuna olubuto wa 40 agenda kufuna miscarriage naye ku bakyala 15 be bayinza okufuna miscarriage which is very high. It's high, 50%. Ate woyisa 45 ate nekyeyongera akyabeyongera ku bakyala 19 be bafuna miscarriage. Omu yekka yasurvivinga. So tuba twagala abakyala bwe baba basobola bafune abaana nga bakyali bato ate si bato nnyo naye nga above 2021. Okay. Nze Sophia, omusulo okuwunya obubi kiva ku ki era kisobola okunziyiza okuzaala? So okufuna omusulo oguwunya kisinga kuva ku infection. Ayina obuwuka
mu musulo ogumuleetera okuwunya obubi, ogumuleetera infection neereeta omusulo okuwunya obubi. So omukyala bw'atyo tuba nedda owulira nga olususi si lulungi nnyo, asobola okwewulira because most women are self conscious. Nogenda mu toilet noga so waba alina obuwuka mu musulo abajja mu ddwaliro nesokale ne tumucekinga, waba alina infection ne tugijjanjaba. Ate obutanywa amazzi nabwo buleetera susu okuwunya obubi? Tekitera. Obutanywa amazzi buleetera susu okufuuka omukwafu naye nga si kuwunya bubi. All right, what should I do to stop infections every after treating them? Okay, so prevention is very important. Omukyala waba afunye infection nga ya wansi ya mu bukyala tumugamba asooka ajje mu ddwaliro afune eddagala eryo erijjanjaba infection ezo. Naye waba ku ddagala eryo alina obuteegatta na mwami okumala period gyali ku ddagala. Ekyokubiri alina okwetunuuliramu ye in hygiene, okutawaza nnyo oluli kwe twayogeddeko empisa ezo azikyuse, kubanga watazikyusa ayinza okuviirako obuzibu nga zitera okukomawo. Nekiri ekyokutambula ennyo, kubanga mu nnaku zino tukirabye ennyo mu bakyala kibaviirako infections. Oba atambudde at least akozese protection. Nyo kituufu eddagala eryo liri wiiki olusi gundi abakyala bangi nga bempulira bemulugunya ngezezaako I have used everything njagala kwesabira musawo ankuba emiso. Oluusi eddagala lye basinga okukozesa si lyetuufu. Kati omuntu ayinza okutandikira ku wrong footing n'agamba okay mu kifo ky'okozesa ddagala E bamuwadde eddagala C. Eddagala C terijjanjaba bulwadde businga. N'ekirala abakyala bamanyi nnyo self medication. Tetutawaana ffe tugenda wali ku pharmacy n'ogera lina nyina na kino kale mira lino neriri lyakolera gundi mimira. So that is the wrong thing. Kubanga abasawo we bali ate infection zaawukanamuko. Oyinza okumanya abantu bangi bajja musawo mize lino terikoze naye otunira amalagala g'abaddaamira ng'omanya nedda kirala nnyo. ate ffe oluyingirawo tukugambirawo nina candida. Yes, oluusi agamba nina UTI naye ng'okebera alina candida. Ate UTI ne candida byawukana kubanga abakyala they use them interchangeably. Yeah, so oluusi weetaaga okumanya eddagala ettuufu ng'olijje wa musawo omutendeke erijjanjaba ekizibu ekyo kyennyini ky'olina. Ate bw'ofuna ekizibu ekirala to self medicating kubanga bampaliri kati kanyongereza okwo kanyongereza consultation fee. Okay, so then nekifuuka expensive kubanga otambudde mu malwaliro 4-5 mu pharmacy oguze eddagala lya sente nyingi naye nga esente zobadde weewoleza eza consultation osasuliddemu malagala amangi gano. They're genuine Christians. Power, greed, dishonesty, and politics have split the house of God. There is a lot of sin, a chain of sin, a chain of sin. Politics to be in the church. Will the center hold a divided church? Airing Monday 21st and Tuesday 22nd February at 9 p.m. Okay, thank you so much. Mpuliramu enamba yaffe abamu ngamba temunifuna eri musanvu. Okay, 070 65 00. Okay, 700-6565 and 00. Tekako ekibuuzo kyo Dr. Atudde mukwano gwaffe oli wa sister akomyewo agamba pain agiwulira ku side eri. Just recently I have been having very sharp pain on the particular side where the cyst was removed, but only happens during my periods. Does it mean that another cyst is developing? No,
it may not mean another cyst is developing. Naye omukyalo yeetaaga akomewo mu ddwaliro bamuscanning cyst wetabeeramu eri eddagala erya bulijjo erisobola okumuyamba ku pain eyo. Oba ne operation nayo comes with its side effects. Sometimes it does, but not always. Operation usually would sort out everything. Naye after operation ebeeramu omuntu asobola okufuna enkovu ate enkovu nemufuukira ekizibu naye nga abasinga baterera after operation. Okay. What can I do to receive what can I do to receive your periods when you have, okay, what can you do to receive your periods when you have spent like 2 months without menstruating yet you're not pregnant at all? Beba abakyala benakugambyeko abalina hormonal imbalance nayosa myezi 2 3 then wajja najja omusaayi mungi so ekizibu ekyo kiviira ku magi mbu buli mwezi ta-releasing aggi tasuula ggi kituufu so emyezi gy'otasuula ggi omwezi tegujja or your period does not come. So omukyala oyo ayinza okuba alina hormonal imbalance nga yeetaaga eddagala lye tulina mu ddwaliro eriyinza okumuyamba okuregulating a cycle. Okay. So abantu abalina hormonal imbalance can have either or nga lusita bleeding oba na bleeding ko katono oba abamu nga ba bleedingira ddala. Yes, kituufu. So katono bleeding ddala ye kiba kyabalina naye hormonal imbalance abasajja nga nyingi. Nedda. Oli ayosa yayinza okuba n'ey'abasajja eri higher. Kati ate na bleeding ennyo ye biba. Bleeding ennyo naye ayinza okutandika ng'oli ayosezza n'atagenda mu nsonga emyezi 2 3 then na bleeding nnyo kubanga awa bleeding awagezze nnyo so baba bebamu naye nga kintu kizibu kyekimu eddagala lyerimu eribasolve nga bombi tubawayo hormones okuzibalansinga obulungi. Kati eddagala bagenda libeerako for the rest of their life? No, usually myezi 3 ku 6 nene kitereera kyokka. Okay. Okay, good morning. I'm pregnant. It's now 25 weeks. Congratulations. But I feel cramps. I also feel some pain from my waist. What could it be? Doctor, please help save me. Am I safe? Yes, no, she's very safe. Ekizibu ekisinga okuleetera abakyala mu kiyita mid second trimester is bafuna ligament pain. Muno ebiwanirira n'abaana nga ntono bigenda ne babi stretching ennyo ng'olubuto luze nga lutandisa okula n'afuna pain eri wano mu west. Pain etandika kubanga nga etandika nga ku myezi 4 mpaka myezi 6. Nakabaka zitoye nnyo bwe kati okutandika okunumisa ebinywa. Bitandika kubanga n'abaana entono ebeera ntono bweti really. Omwana waba ayingidde neegaziwa so ebiwanirira n'abaana nabo biba stretched nnyo bwe biba stretched n'afunamu ka dull pain. Okay? Pain eyo eri normal omukyala just alina kumira Panadol bwe kiba kyeyisusse naye nga talina kweraliikirira nnyo. Panadol ali okay in pregnant women? Panadol ali very fine. Panadol we tuyita advance oba atali mu bintu birala. Panadol mwerere. Fetumwawula fetuwagala bubayo Panadol. Okay, eriyo Panadol no gwe baita extra headaches. That one may not be very good for pregnancy. Naye no Panadol ali Panadol mwerere owa blue oba baita advance oba ebiweke ebinene yoyo ali safe for pregnancy. Okay. But if she can do without it, if she can do without it, if it's bearable, then don't take anything. It's normal. It can happen. Okay. Esther says, I'm looking for twins. How can I get paid? They should come and see us. You guys give Yeah, so there are certain drugs we give. Eriyo eddagala erimu lye tugaba eriyinza okusembeza amagi. Omukyala n'afuna twins. Clomid. Clomid, yes, it's one of them.
Clomida leeta twins abatuuze bagenda okumira Clomida ane tomumira nga tetukubadde biragiro wabula oyina Farida simanyi lwaki eddagala alimanyi bulungi naye ndi musawo eddagala eryo eddagala erisembeza amagi eddagala eryo lituyamba abakyala okufuna embuto ezitali za mwana omu naye kuliko caveat eddagala eryo ate liyinza okusembeza amagi 4 n'ofuna embuto 4 5 n'omunaana so omuntu wakisusa nga tagendedde ku biragiro by'omusawo ayinza okisusa ate nekimuviirako obuzibu so tugamba gye mu ddwaliro tumuwe advice tumuwe abalongo. Okay, how true are safe days, or how safe are safe days? Safe days are safe if they're used perfectly, but we don't live in a perfect world. Most people, they don't know, first of all, the length of their cycle. Omuntu alina okusooka okumanya ennaku zange ziri bwe ziti nga kimanyi naye n'omubiri gwe naye nga guli on the dot. Most times it's not ideal. Omubiri gubeera gutya on the dot? Nga cycle y'omuntu teyosa ebeera 28 days buli particular date. There are those people abagamba my cycle is like clockwork. Naga buli mwezi lunaku lwe luti funwa ngenda mu nsonga. So omuntu oyo kiba kimwanguyira okubala ennaku eza safe days. Naye omuntu wagamba my cycle is not regular, lwaliro ziri nnaku zino bwe ziti ate nenjosaamu oyo aba takozesa safe days kuba zijja muviirako obuzibu. Naye nga safe days nga zikozeseddwa bulungi omuntu asobola okuziyiza okufuna olubuto. Maybe tubayambe tubalage safe days eziriwa. Yeah, safe days ennaku zino z'osobola okwegatirako n'otafuna lubuto nga tokozesa protection. So safe days tugamba ziri mu nnaku zino 1 week after your period. Kwengambe kantebereza oti singa ensonga zize ku Monday eggulo 20 n'okomanga Wednesday, ennaku ezo ezisigadde okumalayo week ziri safe. Okay. Week eziddako 2 totawaana. Week esembayo ng'ogenda genda mu nsonga tawaana safe days. Okay, so wano ebiri ezo z'otugambye totawaana. Ejji liri mu nseke lisembedde. Ejji kati mu wiiki zino 2 ejji tuliteebereza kuba mu makkati awo liyinza okujja amangu liyinza okukeerebwamuko. So okumanya mbu oli safe wiiki eyo ogitte esooka neddako kubanga tomanya ejjirinza okufubutukayo amangu oba ziyinza okukeerebwamuko. So wiiki ezo 2 teziba safe ez'omumakkati. Tubeera safe 2 weeks and safe 2 weeks. Yes. Ate wiiki esooka yo wiiki tewera kubanga wiiki ennaku ezisooka obeera mu nsonga. So slightly before the period and slightly after the period you're safe. Yes. Okay. Nyera byetaba okulaba omusawo okunyonyoka ne mubala ne days zammwe ne mutegera cycle, then you can see what to do with it. Mbuuliza ku doctor, nze nakozesaako ku Chinese pills okumala omwaka mulamba naye mbadde nabuvaako mu September omwaka ogwedde naye noonyeza olubuto lukyaganye ate nga ngenda bulungi mu nsonga sirina bulumi bwonna munda naye ate ngezaako herbal meds okwoza mu nseke naye bikyaganye nazaalako nina abaana 2. Okay. So ekisooka Chinese pill eyo Chinese pill si ddagala ddungi. Abakyala buli mukyala yenna ali ebwera ali eka oba okozesa Chinese pill giveeko. Chinese pill is not regulated here. Okay. Actually abasawo abakugu ab'omubalagala tebagiwangako lukusa kutundibwa mu Uganda wano.
Chinese period erina hormones nyingi ezitali regulated ate newogirabako eri mu China lwokka. So Chinese period eyinza okuviirako ebeera yabuleeta. Yeah. So Chinese period eyo etawanya nnyo hormones, so eyinza okuviirako obuzibu ey'obutazaala kubanga hormones zitwala ekiseera okulongooka. Naye kati nga wazzeemu okulwala omwezi ayinza okuba yafunamu hormonal imbalance, it is coming back, oba nga afunye ekizibu ekirala oba kati enseke zazibikira. So omukyalo oyo aba yeetaaga kujja mu ddwaliro ne tumucekinga. Chinese pill eyinza okuvaako obuzibu. Yes, nnyo evaako. Eri abangi abagikozesa nabatafuna buzibu, naye eriyo bangi betulaba mu ddwaliro ate ng'emuviiriddeko okujja omusaayi omungi ennyo buli kaseera nga ajjayo akasaayisaayi. So kalungi kyakakagiretya abantu okujjayo. Kali very convenient kubanga empeke eza bulijjo olina kumira empeke emu buli lunaku okumala omwezi. Chinese pill omira kamu omwezi. Katugende wala. Tugende kubirala. Good morning. What causes a burning sensation in a woman after having sex after giving birth? Okay. Sex after giving birth. Yeah. So usually it is a reaction towards the husband's sperm. And it comes through diet and things like that. So omuntu bwatyo yeetaaga okujja with a partner ne tukitunulamuko. Omwami byalya. Omwami n'omukyala byalya biyinza okuleetera omukyala okwesiiwa, oba n'omukyala ayinza okuba ayinayo vitamins eziri wansi nga twetaaga muwa vitamins ez'omusaayi eziyamba okuziyiza ekyokwesiiwa. Kugamba aba allergic. Not really allergy naye nga kifaananyizamu nga allergy. Kituufu. Immediately after intercourse. Ate kano kagamba after birth eyingidde muwa. So after birth oluusi omukyala waba yakazaala ng'afunye wuzi. Wuzi ezo bwe ziba ziwona n'enkovu. Kati bw'aba atandise okwegatta ne wamusiiwamuko nga wobeera n'enkovu n'ekusiiwa. So that is the cause of that. So usually we go through some exercises ne kirongooka. Okay. Nze ndudde ebbanga nga ntawanyizibwa infections nga bwenzijjanjaba bwe zikomawo. It was last year I wanted to get pregnant but couldn't. I went to different doctors like thrice and they could tell me my tubes are blocked, that I will never get pregnant. I tried herbals, Nebigana. It was December I got pregnant but was bleeding. Went to hospital, they did different scans, Nebazula, and the pregnancy was in the ovary, not in the tubes. Yeah, that's true. They operated on me. I'm 28 years. Now, I don't know whether I'll get pregnant again because I don't know whether the tubes are okay or not. So, doctor. Waliwo embuto ezigenda mu ovary? Eri embuto ezitagenda mwezirina kuba ze tuyita ectopic. Njaziwulirako. Topics ezibeera mu nseke. Zisinga kuba mu nseke naye ziyinza okubeera awalala awatali mu nseke. Eriyo n'olubuto oyinza olukwata ku kibumba nezigenda nezikwata ku byenda, so eriyo ezikwata nezigenda ku magi, ku ovaries. Kati agamba bamugamba bonna abasatu nti enseke ziri blocked. So how did the sperm move? Era the two, it makes sense kubanga enseke we ziba enzibikire eggi teritambula bulungi kutuuka we lirina kuba. Naye it looks like the sperm moved and found an egg. Naye yagisanga bweru, so neekolerawo baby, naye neekolera baby w'atalina kuba, so n'alyoka afuna ectopic. Kati kimbuzabuziza sperm yayitawo nga tube eri blocked. Sperm maybe yayitawo yafuna somewhere ya maneuvering. Yeah, so kubanga ni about 20 million or 39 million sperms. So okufuna akamu akayitawo kusinga banaako okufuna eggi kisoboka, naye still
it doesn't move to where it's supposed to be. N'alyoka afuna obuzibu. So omukyala oyo yes asobola okufuna olubuto, but her risk of getting an ectopic pregnancy is also higher again. Until they unblock the tubes. Until they unblock the tubes, I tell you tubes they are not unblocked. Ngaina kufuna what we call IVF. Okufuna olubuto. Wow, she's still too young. N'abato bafuna IVF. N'ambokuba N'ekizibu. Kituufu. It's possible. Biki ebivaako enseko okuzibikira? Infection, number one cause. Infection eziva ku sexually transmitted diseases. Ze zisinga okuleetera enseko okuba block. Kati bwe luziba discharge yeba yalemerawo. Discharge eyo kikoze blockage. So wofuna obuko ne buyingira n'abaana buleeta engeri y'amasira okugenda mu tubes. So womira antibiotic nga zigenda ziwona ne ziwona n'enkovu. So enseke weziwonera n'enkovu ate wazibikira. So ne wataba possible gikuyitawo oba spam okuyitawo. I'm pregnant now lwa myezi 6 but akabuto katono tekalabika yadde but baby muwulira ng'azanya ekyo nakyo kizibu oba kiri nnomo ate sirina wannuma I am okay, very okay, I eat well. She's most likely well. Ali bulungi so teetaga kweraliikirira. Ebbuto eddene olyagaza ki mwana eriyo abakyala baawukana in their bodies. Eriyo omukyala nga 5 months alabika nga ali 9 months. Oluusi babeeramu ne twins ne triplets. Naye abasinga it depends on the body type. So omukyala w'emyezi 6 oba 5 kabuto kaba kakyali katono. Naye tumanya tutya mbu alina ekizibu tukola scan oba n'agenda mu ddwaliro n'alaba omusawo ne tukebera. Oluusi ayinza okuba nga katono ddala ng'omwana alina ekizibu takula nga bw'alina kuba. Oba abasinga obungi omwana abeera bulungi no oba oluusi nga yabala bubi ngaloza wa myezi 6 naye nga weena nakyo kiba ate scan nteka kuba yamugamba bwendowooza si bwe kiri oluusi bantu abala n'agamba nina kuba myezi 6 ne scan wekebera nga ali myezi 4. So abamu beeta kugenda mu scan neyekebera omwana singa wa myezi 6 n'abooke. Okay. Naye no edmu ekyo kyogamba ekituufu nti abantu abamu tebageza mbuto yajjanya kituufu. Okay. My uterus was removed. How long will I take to recover from it? Now it's just 4 weeks, but I'm still in pain. Recover from the trauma? The operation. Yeah, that could also be true. I'm not sure under what circumstances the uterus was removed. Lucy, of course, psychological pain, emotional pain. Naye nga singa bagijjamu nga yalina ekizibu we give it up to 6 weeks okulongooka obulungi. Kati wakati wabeera wazeewo ki? Wakati wabeerawo nothing. So ebyenda ebibaddemu bye bifiiringa that space. Bisembera bisembera biba tebikyusiza my shape eyo. No, not at all. Buli kimu kiba kifunctioninga bulungi just tajja kufuna nsonga. So gambe 6 weeks. 6 weeks. Okay. Wiki 6. Agambe it's 4 weeks now. I'm still in pain. Let's take another 2 weeks. Tugumenkereza. Naye usually after 4 weeks teyandibadde na buzibu bungi nnyo. So waba tannaba bulungi after 4 weeks yeetaaga okuddayo owomusasa we yamulongoosa. Kubanga ne 4 weeks kiba on the higher side. Kubanga 6 weeks wetugamba ddayo ku mulimu osobola okugenda okukola. But by 4 weeks oba obulumi bukyali bungi then yeetaaga okuddayo owomusawo badde mu checking. But everything is okay. Okay. I was told I have bi ovaries.
Anyway, PCOS. But they were very small in size. After I had imbalanced periods. She had what? Imbalanced periods. Imbalanced periods, okay. After I was told to swallow pills. However, I never swallowed them. But ever since then, I haven't missed my periods. Should I assume I healed from the syndrome? And is there a possibility of having multiple babies as a result of bi ovaries? Okay, so she has polycystic ovarian syndrome. PCOS, yes, kituufu babeera ne imbalanced hormones, therefore their periods are not regular. We recommend drugs. But fortunately in her case, agambye mbu yali tannamira naddagala nekirongoka kyokka, which is possible. So yes, it's true she can have children. It's true the condition must have been under control now. It is not usually easy okufuna balongo nga oyina ekizibu ekyo kubanga oluusi twetaaga obbasembeza amagi. Kati abadde abirabye the other way around. Abadde abirabye the other way around. Is there a possibility of having multiple babies? Yeah. Ekizibu ky'abakyala abo abalina cyst nyingi mu ovary, cyst ezo, the way I explain it to the patient, zibenga kifiiriza. Zirwana ani afuluma ogenda okukakana nga tewali afulumye. So there's no ovulation, which means no egg has been released. Zirwanyisa amagi okufuluma. Geerwanyisa. So amagi gabeeranga mu competition okuvaamu. So we gaba amangi geekolera kifiiriza omu n'atafuluma. Naye in the normal situation eggi limu lyerikula ne liba released. Abantu abalina cyst nyingi balina polycystic ovaries, balina cyst nyingi nga zonna nnene naye nga tewali egenda kufuluma. Okay. Kayate abakyala bafulumya amagi agasukka mulimu. Ate abo bo baba tebalina buzibu. Baba mukisa. N'omanya mbu this cycle, instead of 1, 2 have been released, 3 have been released. Nakyo kibaawo. Okay, I never get to know until I am checked. And until you get pregnant. No, you can't know. You can't know. Kati omuntu releases more than one. The period ebeera normal. No, ebeera normal. Okay. Tachimanya. All right. Katudem tumulemu katono tukonoone segment esembayo. Please make sure if your question is not in, send it in to 0700 65 65 00 tukomo. Everyone knows me as Zari, the boss lady. Often people wonder how I take good care of my baby. There's only one answer: soft care. I trust soft care. It leaves her comfortable, keeps her happy and free all day. Soft care is made from natural cotton, newly developed triple-layered absorbent system, magic tapes and elastic waist protects baby at all times. Over 18 years, Soft Care has been sold in over 10 countries in Africa. Join our big family of Soft Care, the best choice for your baby. Soft Care. Welcome. You're currently on DSTV. Okay, tulowooza nti oli bulungi ate bino tekoma kubiraba na kubiwulira, but you're taking note era ogenda kuba wabuvunaanyizibwa nnyo nti next time you have something ekitali nnomo ku mubiri gwo ogenda newalaba omusawo. Self medication is one of the big problems nazo betulina eyo mu health department yammwe. Bantu kudduka ate batera kwejjanjaba bokka ebisoba ne baddukirewo. Kituufu. Aye ne bakusuubira to do magic. So let's be more careful with our life. Life is very precious. I'm Charity and I have a problem of going in my periods. After 9 months, it's now 1 week. I just get small black discharge like blood and heavy, but I don't
I don't. It's a injector plan I'm using or sickness. Sibitegeddawo bulungi yeah, afunye what we call abnormal uterine bleeding, okujja omusaayi okutali kwa bulijjo nga kiviirwako kuba ku mpisa eyo injector plan. So it is one of the side effects of that injection. So waba yeetaaga okuddawo nga we yali empisa inagivaako akozesa ekintu ekirala. I have a problem of going in my periods after 9 months. Periods as for after 9 months. Yeah, so muntu wabeera ku mpiso. Yeah, muntu wabeera ku mpiso. Abamu ababeera ku mpiso zitwalira ddala ensonga. Paka where you go a period yayo. Yes. Abamu they get completed. You're not going to bleed for 3 years. Yes. And it is okay. It is normal for some people. Yes. Sikugamba mbo wabatoze nsonga bigenda kubeeramu. They become full. Because I think we were meant to bleed every month. Yes, that's true. So we go quarter 36 months not a bleeding. Overall normal. Kisinziira ku kizibu ky'olina. So omuntu abeera ku injector plan abamu paati eyo ekola omusaayi ogujja buli mwezi tekolebwa. So sikugamba mbu omusaayi afunye mungi wabula tegufuluma bufulumi naye paati ekola omusaayi tekola musaayi. So n'abanga tafuna nsonga buli mwezi. Eri abantu bekikolera ng'oli omukyala afuna obulumi obungi ennyo mu nsonga. Abamu beetamwa ensonga n'agamba singa bakinzijjako omuntu oyo wafuna empisa eyo bw'atyo bw'abeera n'abeera nomo. Ate tekimuggyako kintu kyakubeera mukyala. It's now 1 week. I just get some blood discharge, like blood and heavy. It's now 1 week. It's now 1 week after she's removed it. Very clear in my message. Okay, so usually wajija empiso si yakujjamu naye nga walekerawo okugifuna bigenda bibitereera. Kati ataka why is her blood black? Kyawukana oluusi sometimes. Black discharge. Yeah. It can happen. It may be old blood. Ng'omusaayi gubaddemu kumala ebbanga, but it's not a problem. It clears on its own. She shouldn't worry. Okay. Is it healthy for a pregnant woman to travel long distances, for example, from Kampala to Mbarara during the first trimester? Like a first-time mother. Yeah, kisinziira, but overall tekina buzibu. Kisinziira kubanga omuntu waba myezi nga 8, myezi 9 tetumukkiriza kutambula long journeys. Omukyala ali mu first trimester kisinziira kubanga waba asesema nnyo, waba awandawanda teyewulira bulungi. It's also not good to travel long distances. So naye nga waba ali bulungi talina buzibu, it is okay to travel. We usually advise health breaks. Health breaks. Pregnancy is a normal state until it goes up. It becomes. It's normal naye eriyo ebikyuka wofuna olubuto. So eri abakyala bwe bafuna olubuto n'asesema ennyo abeera ne chances zifuna bintu nga clots. So womutuuza mu baasi oba mu mmotoka okumala ebbanga ddene ate nga already alina chances ezoyongeddeko okufuna ebitole by'omusaayi, omusaayi okwekwata ebitole, ate risk oba ogyongeza. So tuba tubagamba kale sooka olabe omusawo wo, naye if everything is normal ng'ali first trimester tasesemye nnyo, she's not dehydrated, then asobola okutambula tekirina buzibu. Okay. So it is safe for her to travel. Yes. I'm called Juliet. I want to ask the doctor, it's now 1 year since I gave birth. I've never seen my periods. I am worried. What could be the cause? So the commonest cause of not seeing periods after delivery is breastfeeding. Omukyala waba yakamala okuzaala ng'ayonsa omwana nga muyonsa emyoni nga 6 olunaku, omukyala oyo aba tasobola kufuna periods. Okay? Yeah, so
That is exclusive breastfeeding. That's exclusive breastfeeding. Usually we batandika okwongezaako ebintu, which is usually around 6 months, 8 months. Then ensonga zizitandika okujja. Naye oluusi eriyo betulaba extended periods. Nga tazze ensonga tezize ayonsa naye ayongezaako ebirala. Ekyokubiri ayinza okuba nga akozesa family planning method ebuziza ensonga ng'empiso. Oba abalala afunye olubuto olulala tamanyi. Alaba olubuto lumuzimbyeko nga naye omwana just mwaka gumu. Ate nno first time mothers naddala bakitwala for granted. Kano kenzadde I can take some time nga sifunye lubuto. But ate babeera baba very fertile. Not really. Nayenga of course system eddawo nga bwe yali, so they begin to release an egg. Naye oluusi bakyerabira kubanga most times abakyala abakamala okuzaala ebirowoozo bitambula ne bibeera ku mwana n'ateefaako. So agenda okizuulaga badde ku mwana naye olubuto olwaluze. Okay, naye omwaka ogumu si kiwanvu. Singa badde ku any family control method. Sirowooza mbu yandibuuzizza. Ateeka kuba there is nothing she's doing. Ate alaba kuba bagenda up to around 6 months. Omwaka ogumu nabanga kiba kiwanvuye. Bwe kiba kiwanvuye eriyo obubonero obulala bwe tulinda okulaba naye singa tali ku family planning yeekyekenze tali lubuto ate nga tayonsa mwana yeetaaga okujja mu ddwaliro tumuceekengeko. Okay. I last had my periods on 1st January and the strip gives me negative. Yet I feel pregnant. Could I have tested too early? Yes. It's possible she could have tested too early. Yes. So oluusi abakyala baba bakayosamu bati nacekinga batukubira doctor I'm trying naye nankebedde emirundi ebiri jo nakebedde lwankedde emine soko kakane kiwe mu week emu week 2 oluusi ensonga zinza okujja oba no checking again ng'oli lubuto. Waba tali lubuto nga biganye mwezi ogwokubiri ne guyitawo ng'ajja nga tumuwa eddagala kubanga ayinza okuba afunye hormonal imbalance. Hormonal imbalance abanyina ova mu bbanga nejja. Badde manyi banzaale. Tebanzaale. Esinga kuva spontaneously. Kati eva ku kibye tulya? Tetumanyi ddala kyekisinga okireeta naye tutulaba ebimu biyita mu families. Abakyala abamu balina ebizibu maama baabwe bye babeera nabo ate ne bawala baabwe. So there's some family predisposition to it, but most times it comes without any warning or knowledge of it. Okay. So Katonda agambye she feels pregnant. Ayinza okuba alwagala omanyi bwe oyagala ekintu. You start to imagine it. That's true. Oyinza n'okwegoga weegambe mbu nasesemye morning sickness. Era tulinayo n'ekirwadde kyetuyita pseudocyesis. Omukyala nga ayagadde nnyo okufuna olubuto ne kimutuuka ne ku mutwe. Ekimutuuka ku mutwe olubuto n'otandika n'okuzimba ng'oba olubuto. Kituufu. Kiba kizimbiza olubuto. Bwongo. Nga azimbye olubuto nga naawe olulaba naye nga gaasi yalimu munda si lubuto ddala naye ng'okucekinga omukyala nga taliru naye nga agala mweruli nze nduwulira kati omukyala oyo aba yeetaaga bamucekinga omutwe tumujjanja usually beetaaga counseling naye nga nakyo kisoboka naye omuntu wawulira nga ali lubuto akiwemu time acekinge waba eri negative then ajje mu ddwaliro. What's the earliest a pregnancy can be detected? Maybe after missing a period by 1 week, then you can test in urine. But if you've missed a period, immediately you can test in blood. Mkange nabadde wakuba ne period yange yesterday and it didn't come in. I'm like 2 days later nenkya still doesn't come. I go for the blood test. Yes. Dusobola okulabibwa in just 2 days. Yes. Okay.
kati wona akugambye yakoma okulaba periods on the 1st of January. Today is the 22nd of February. That is today is not second. Today is 20 something. It's more than a month. So enzo kuba ine ekizibu ekirala. So what we'll do for her, she can come to the hospital. Attend about time. She just said much about 1st of Jan. So chinzo kubanga period ene. Second. Yeah. Obanga chirudeo, but chirudeo so long. So eno kubanga a checking bwalabe. Mukazi mutufu yeralikirire. Okay. How best can I? Okay. I'm called Farida too. I got pregnant last month. I get a lot of breast pain, and under the abdomen I receive a lot of pain. When I went for urine checkup, they said I'm okay. What may be the cause of these two things? So she's pregnant? No one wants it. Yeah, so actually it's the same problem. It's not the problem, it's pregnancy. Omuntu waba n'olubuto hormones eriyo hormones ezeyongera ezirumisa amabeere gatandise okuzimba. It's uncomfortable, and sometimes people have to change their bras, and if they don't change bras then they get pain, and because it's engorged they're not free, so it's a hormonal issue. Tumugamnanga agagumire amire panado. Olubuto wanze okumuluma kyekizibu kiri twayogeddeko ekya ligaments okubanga ziri stretched nnyo nakyo. It is a pregnancy issue. There is no problem particularly. It is just changes of pregnancy. My namesake guma tukiyitemu kino tuzaale kabebi kafe. How best can a pregnant woman control their bladder apart from the Kegel exercises, which are learned in a longer time, and its effectiveness as well? Did she mean controlled when she's still pregnant or banga yakamala okuzala? Kegels Kegels, you can do them before and also after, during. Kegels or you cause muscle contractions down. You squeeze. So omuntu tukimuyigiriza ng'agenze kufuuyisa. Kati genda ofuuyise. Oba ofuuyisa, stopping. Release, stop. Release, stop. Those muscles we train doing that, the Kegels exercises. Oba netumugamba ateekemu olugalo mu bukyala alu squeezing ayige contraction eyo bwefaanana. Abakyala abamu basobola with the training, and then they learn how to do it. Biba bi strengthening muscles ez'owansi. Neziba nga zisiba omusulo obulungi. Ziyamba ne organs obutakka wansi nnyo. Oh, so it tightens. It tightens. We can even do it during pregnancy. Yes. Anytime, anywhere. Anytime, anywhere. Okay. How best can a woman control their blood apart from, what that come apart from Kegels? What else? I don't know any other way to control your bladder. Usually it comes with training. There's what we call bladder retraining. They are more advanced things we do in hospital, where we ask her to empty at a particular time. So there are ways we can retrain the bladder. So omukyala abadde nga talina control ey'akawago ke, eriyo trainings endala zetukola mu ddwaliro ezimuyamba to regain control. Naye nga kiba kyekizibu, kiba kyakwogera nnyo na kumuwa timed urinating. Netumugamba kati ogenda kuyisaawo essaawa emu. Omusulo bagukuluma watte gukuluma olina ogenda agufuke. So then we keep increasing the time. Tutanika with 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, up to 4 hours. Nayenga it is a bit more complicated. Afuka obanga taina control efuka. Okay. My wife got pregnant while she had an IUD, and they told us that she cannot remove it until labor. Is that normal? Yes, it is normal. Yes, we have abakyala abamu bakateekamu akaweta.
akaweta kali 90% effective naye eriyo 10% wosobola okufunira olubuto mu kaweta ako. Akaweta kakopa kenjogerako. So omukyala waba yakafuna olubuto ng'alina akaweta tusooka ne tukola scan ka TV akanabaana ne tumanya akaweta kano kayimiddewa kaliwa tusobola okajjamu amangu ng'olubuto terunakula. Bwekibanga tekisoboka okalekereramu mpaka nga bwamala okuzaala ne kavaamu ne tukajjamu. Kati olwo akaweta tuba twakateekamu kuziyiza mbuto. Obusungu kaba kabugyewo okukkiriza ne bayitawo abasirikale ne bawamba gavumenti. Kituufu kubanga mu medicine tewali kiri 100%. Ebeerayo ebintu ebimu nga bisoboka. 90% of the time tekisobose naye olwa 1 out of 10 nekibaawo. So someone can be unlucky. Okay. And it can also be nga tebakateekamu bulungi. Actually they can be lucky. That's lucky. Weziyiza Katonda agamba I want you to have now. Yeah, oluusi kabeera mu ngeri etasobola kuziyiza lubuto. Muntu n'afuna olubuto naye nga yabadde aplaninze kirala. Kituufu. Okay, I bleed a lot for 5 days, but the heavy ones for 3. And when I'm done with my periods, when I meet my fiancé, I bleed again for 1 day. What could be the cause? Okay, the usual cause for that kumumwa n'abaana kuyinza okuba kuliko ekizibu. So omukyala bw'atyo yeetaaga okujja mu ddwaliro ne tumucekinga kubanga it's not normal okujja omusaayi ng'omaze okwegatta. Ajjala to bleed is whether after much later into the month era bweyegata a bleeding. Kituufu. That's also true. Omanyi abakyala to bleeding in a way nti oyinza okufunayo ka blood oba bleeding like for a week naye nga flow teri ya CM for the whole of the 7 days nti the first 1 day or 2 kaba katono then 3 and 4 never heavy then 5 negena nga yesala paka wena kati wano guba gukyaliyoko buno bwasigalira. Kituufu if it's immediately after, but if it's in the mid of the cycle it's not normal. Singa kiri mama kati ga mwezi then tekiri normal. Nekino ekibaawo immediately after nga wakamala ensonga maybe eri obugwereddemu. Okay. So kati ye amanyi when she does that again they alaba omusawo. Yeetaaga okulaba omusawo. Okay. I have a sister, she's 16 years old. It's almost 2 years without getting her periods. She has ever got them, but still they didn't take long. Yes, abo bangamba abana bawala bwafuna peace for the first time. Stabilizing it out. Some can even take 2 years, a whole year nga taze mufuna. Paka muziriterera. True? That's very true. For some sao. Well, that's just common knowledge. No, it's not common. In fact, mpanyo example ye motoka epipira. Motoka webege na koma epipira paka wetukire kisera ne koma. Yo mukyalo oli ali myaka 45 na mukaaga nga agena koma ebyensonga. So epipira olumu nafuna ensonga nayo same emyezi 2 nafuna gumu nakola bwatyo. Yo muno omukyalo atandika obutandisi nga ali 12, 13, 14 years. Nawe bya epipira naye bwe epipira egenda nekwatayo. Netambula. So omukyala waba atandika her reproductive life abeeramu ne some of those challenges. Bleeds for 1 month, misses for 2 months, na missing her for 4 months, na missing her for 1 year, nechiddamu. So until some point where it normalizes nafuna every month. So it is not uncommon for a 16-year-old okuba n'ekizibu ekyo. So usually tubawayo hormones ezistabilizing naddayo mpola. Kati atuke ku myaka emeka nga tekinnabaawo era they get worried. 18. Okay, tumulinda aweze 18 waba tannaba kufuna peace then we can go. Naye singa ebeerayo omuwala omuto atafunanga ku nsonga zonna
n'atuuka age 16 yeetaaga okuba nga ajja mu ddwaliro nga tafunangako naye afunangako kibaamu. Mary agamba, how would you advise us without a child not yet ready to have children to keep safe and happy at the same time? How would you advise us without a child and not yet ready to have children to keep safe and happy at the same time? Okay, so she has to use contraception. Okay. So yeah, so yes, woba totally ready, it is important kuba tumanyi embuto 7 ku 10 world over is really unplanned. Most people don't plan their pregnancies. So muntu atali ready nga akimanyi tali ready and they want to have fun if they're in a relationship or they're married, then abakozesa family planning emuziza okufuna olubuto. Ndowooza kyabadde ayagala okutegeeza simanyi. Baziyiza okufuna olubuto naye nga basobola okufuna HIV. Basobola okufuna HIV, that's true, unless they also use condoms. Kubanga woba wegatta n'omuntu gw'otali sure about, then you must use condoms. Otherwise you can use contraception that is non-condom. Naye nga HIV akyaliwo beetaaga okumanya okuziiza olubuto tekikukuuma against HIV and other infections. So much as you want to have fun, you need to use contraception and you need to use condoms to prevent HIV. But also you have to seek advice. Real talk, no muntu wakola kubya kuzaala ebyo nemumalawo nemusalawo which method for you to go for. I have a big stomach, but I am not pregnant. What could be the cause? Okay. Yes, sure, it can. Woba olina olubuto olunene nga mulimu ekizimba munda, then we need to have a scan. Tulabe ki ekizimbiza olubuto. Naye lusi wobeera n'olubuto nga lunene naye nga masavu meereere, ekyo nakyo tusobola okukikolako. Si ffe n'eriyo abasawo abalala be tukusindikako abasobola okuyamba okuggyamu amasavu ago bakuzzeewo bulungi. Plastic surgery? Plastic surgery. Muzikola wano Uganda? Nnyo n'amaanyi. Yes, tuzikola nnyo. They do breast lifts, tummy tucks, liposuction. Byonna bikolebwa. Okay, maybe abagagga. Very expensive. Bagamba talina kitagwa ddalu. They're expensive, quite costly. Okay, nayinza okuba nga ayina waliwo ekintu kye bayita entumbi mu Luganda. Entumbi kyekiringa ekizimba. Olubuto lunene, everybody thinks they are pregnant, naye nga temuli one. Yeah, so it's mostly those two things, fat or something inside. Kizimba naye abasinga nga yazaalako ko nga tatanazaalako. Either way. Kubanga aba yazaalako lusi eri abalina some kind of fat. Usually they can work it out off, or they can have a changing diet, or ne plastic surgery. Okay. I really want a pregnancy in April because that's when my boyfriend will be around, and leave after 1 month. Is there a way I can be helped and I don't miss this chance? Because I had a doctor saying that the eggs can be moved closer. Yes, kisoboka era yeetaaga okulaba gynecologist amuli okumpi basobola okiplanning kubanga abakyala bangi betuplaning this kind of thing. Omwami tabeerawo agenda kubeerawo ni a few weeks, so netukiplanning ate bangi bafunye n'embuto. We plan it nicely, netumanya mbu ajja kukomawo olunaku luno na luno, so therefore we need to plan it. Netumuwa eddagala esembeza amagi, but we also time when lwebegata. Naye yandiyambye omusawo ayamba omusawo amubulire periods oba cycle. Yes, for sure. Kuba bigenda mu
bigenda mu consultation eyo wasembedde okulwala omwami ajaddi oba ne tusembeza. We can also alter your cycle a bit. We give you some drugs to change your cycle to suit the time when your husband is coming. Ajenga amajiga gena releasing in that time. That can be done. Okay. There's too much to be done, too much that can be done. Okay, akadde katuweddeko tubadde ne Dr. Castrol Kisuule avudde wali Ensonga.